steeper, this will increase. This will decrease. And your body weight alone will change that as you go up the ladder. As you come out further, this will increase and this will decrease. At this point, as you go up, this increases even more and this reduces, the ladder can kick out. And this one, because this is decreasing, the ladder could fall backwards. Simple physics. Simple physics. That's all it is. Es una física simple, no queremos que se compliquen con esto, pero básicamente entre más pegada al edificio está la escalera, mayor la probabilidad de que nos la traigamos encima, ¿verdad? Y que se venga con nosotros. Entre más retirada esté, si está demasiado acostada, como decimos, más fácil que se deslice y nos caigamos, ¿verdad? Porque entonces cambiamos la fuerza que tiene en la base y la fuerza que tiene arriba. So, ángulo recomendado 75 grados porque la mayoría del peso está en la parte de abajo, el 72%. Also, if it's too low, as you go up the ladder, the weight on it is concentrated in one spot. This is where the ladder starts to overlap. You start to bend the ladder, put too much stress on the ladder. Muchas personas creen que si la escalera la pones muy acostada, pero la aseguras abajo, la amarras y dice, pues no se va a deslizar, porque ya la amarré. El problema es que la mayoría del peso, cuando va subiendo, especialmente en la parte del centro, donde se unen las dos secciones de la escalera, es ahí donde, dependiendo del peso de quien esté subiendo, la puedes doblar o podría colapsar, especialmente si no tiene la inspección necesaria y si no estaba en buen estado. ¿Entiendes? So pretty quickly, because we don't have a whole lot of time and because all of you are experienced with ladders, okay? All right. We talked about what we're going to do here, determine the proper ladder to use based on weight, capacity, and height. Calculate the proper pitch. We just talked about that a little bit because that particular thing is not in this slide presentation. I will add it later. Identify how to maintain a safe position when using a ladder, and identify safe requirements and practices. We're not going to do scaffolding and aerial lifts, okay? You're supposed to be trained to use a ladder. You know what my training was when I first got on the job? Get up there. If you can't get up there, you're not working here. And so I climbed the ladder. I had no idea. Okay? The nature of fall, hazards in the work area, correct procedures, replacement use and maintenance, maximum extended load carry capacities. We'll talk about that. How about that? Anybody use that kind of ladder before? How about at home? Okay? It happens, right? You don't have what you need, you use what you have. Right? But guess what? Accidents cost the same. Don't matter what you were using. You had to get it done. And there's two costs. There's cost to the company, there's cost to you. Cost to your family. Totalmente de acuerdo. Y brevemente, y les voy a hacer la pregunta porque él cubrió estos puntos. ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a trabajar con una escalera? ¿Qué es lo que se requiere primero? ¿Qué hacemos? Con la experiencia que ustedes traen ahorita, ¿qué es? Cerciorarse de la condición de la escalera. La condición es como un tipo de inspección, ¿verdad? Mucha gente dice inspección. Lo que él acaba de decir ahorita es, primero seleccionas la escalera correcta, antes de hacer inspección. Porque tú puedes, si tienes la escalera incorrecta, la puedes inspeccionar bastante bien, de todas maneras es incorrecta. So, primero selección. Y después lo que mencionó Dan ahorita vamos a hablar de esos puntos. ¿Cuáles son los peligros cuando estamos utilizando las escaleras? Los diferentes peligros. En cuestiones de seguridad, lo primero que hacemos es identificar los peligros. Y después vamos a saber cómo nos protegemos de ellos. Entonces, en este es lo que vamos a hacer ahorita. So, esos casos los hemos visto en el trabajo. Ustedes no lo han visto, a mí sí me tocó verlo. Y en la casa muchas veces lo hacemos nosotros. So, vamos a entender por qué no hacerlo. So, identificamos peligros y luego cómo nos protegemos de ellos. I only have one question. To get hurt. 6 feet. 6 feet? Who said 6 feet? Come on up here. Who said 6 feet? Come on up here. 1 foot. You said 6 feet. I want you to stand right here. Okay, just stand right here. Keep your feet together and just fall backwards on the floor. Come on. You said 6 feet. Confíale, tú debes caer. What happened?
Okay. Del parado que sea. Okay, are we all satisfied that 6 feet is not the number anymore? That is the legal federal OSHA number. 10 feet for roofers. We just lost a guy that fell 20 feet for roofers. If roofing, not roofers, if roofing, if you're doing a deck, it's 7.5 feet. It's all over the place. We just lost a guy that fell 10 feet. He fell on a Thursday, he died on Sunday. Because when he fell that small of a distance, he didn't have time to do any kind of recovery, landed straight on his face on concrete. They induced a coma. They did everything they could to save his life. And on Sunday, this was in April, he died. He would have turned 50 in May. So, okay, so think about these things. Are you using the right ladder? What's the duty rating? Who can tell me what duty rating is? Oh, you guys use ladders every day of your life. You can't tell me what the duty rating is? The weight limit. Okay, how much can it withstand? And you can tell that by color, right? No, you cannot. That's a big mistake. They say, oh yeah, yellow ladders are this much, blue ladder, even in one manufacturer like Werner, they make all the duty ratings in all the different colors. So you cannot tell. Ok, totalmente. Eso no se confían porque las escaleras no están codificadas por color. Algunas compañías sí lo hacen, pero no todas. Y como usamos escaleras de diferentes compañías, no te confías de que la verde aguanta esto, la amarilla esto y la naranja esto. No vayas por color, básicamente ve por lo que dice la etiqueta en el costado de la escalera. Ahí es donde dice la capacidad de carga o de tolerancia que tiene la escalera. Toda la información que necesitas está en la orilla y casi nunca la miramos. Incluso, peor aún, algunas de las escaleras ni siquiera lo tienen. Si no lo tienen, no deberían de pasar la inspección. So, una de las cosas que dijimos que es lo primero que hacemos cuando trabajamos con escalera, escoger la escalera apropiada. Y antes de subirte, la capacidad de la escalera es una de las primeras cosas que queremos identificar o saber. Anybody in here used an almost ladder? Almost tall enough? An almost ladder was common when I first started. Sometimes it'd be 3-4 feet before it got to the top of the parapet. And I'd go up to the top, climb all the way up, jump up, grab the parapet, and pull myself up. I didn't know any better. I was 20 years old, 21 years old. I thought if I fell, I would bounce. Get up and shake it off. So, el tamaño de la escalera es otro de los puntos a considerar. Primero, la capacidad que tiene, ok, sí aguanta. Ahora, es el tamaño que necesito para alcanzar el área de trabajo a donde quiero llegar. Hay dos cosas que hacemos con las escaleras. Desempeño, que es trabajamos desde ellas, y otra es acceso. Nos permiten llegar de un nivel a otro. So, determina qué es lo que vas a hacer y si la escalera es lo suficientemente larga para llevarte a donde te tiene que llevar, de manera segura. You don't have to answer that. How do you know that the last person using the ladder didn't drop it and didn't want to get in trouble, so they just put it back on the truck? And when it fell sideways, the fiberglass is all stretched. Anybody ever seen a fiberglass ladder split? I have on a job site. One rung went, and the weight of the person hitting the rungs went down about 6 rungs. Ladder went 2 different ways. The person fell through the middle. And it was simply because of that. Somebody had dropped it on its side, put it back on the truck because they didn't want to get yelled at. Somebody else went to the hospital because of that. Ok, totalmente. Lo otro, lo que sigue es la inspección necesaria de la escalera. Ya vieron la capacidad que tiene, el tamaño o largo de la escalera, y vamos a hacer la inspección necesaria para saber si tiene lo necesario o si está suficientemente segura para utilizarla. Tal vez lo va a mencionar más adelante. Otra de las cosas que es importante saber, el material de la escalera. Algunos son recomendables en situaciones y hay otros que no. So, el material de la escalera es parte de la selección de la escalera. ¿Ok? Y ahorita lo voy a comentar, no me quiero adelantar.